Hello, my name is Madam Jennifer from Educare TZ. Welcome my lovely Form 3 students in a proceeding biology lecture series, and we are currently proceeding with our topic on biology, and we are proceeding with the coordination as one of our interesting topic today, and we have already covered on the three subtopic ambapo tumeweza kuangalia the concept of coordination. Tayari tumesha cover, tumeweza kuangalia the concept of coordination, the importance of coordination, the nervous coordination in human, tumeweza kuangalia the nervous system, the types of the nervous system, tumeangalia the central pamoja na peripheral pamoja na advantages zake na namna gani zinakuwa zinafanya kazi kwa ajili ya kuweza kuensure that they provide the coordinated movement katika body of an organism. So na vile vile tumeweza kudiscuss the structure of the neuron, but tumeweza kuangalia kwamba neuron, this is a functional structural unit of the central nervous system. So tumeweza kuangalia vile vile types of neuron. Tumeweza kuangalia kuna sensory neuron, tumeweza kuangalia tuna relay neuron pamoja na motor neuron. Vile vile tunaweza kuangalia namna gani zinakuwa zina be responsible katika providing the coordinated movement katika body of an organism to ensure that the detected stimulus are transmitted or conveyed to the central nervous system, either brain or spinal cord, and to provide the correct response or appropriate response pertaining that particular detected stimulus. So katika topic yetu ya leo au katika session yetu ya leo tunaenda kuangalia another subtopic ambayo ni sense organ. Sense organ, this one is a very common things, milango ya fahamu. It is one of the very common things mnaweza kujifunza tangu mkiwa primary, and it is very common kwenu nyie. Mnajua tuna milango mingapi ya fahamu. Sasa katika session yetu leo tunaenda kuiangalia milango mikuu ya fahamu ambayo ni mitano iliyoko katika miili yetu. Tunaenda kuangalia how do they adapt to their function, kuweza kuensure kwamba zina provide a coordinated movement katika body of a human being. Now I would like to welcome you because I'm sure that you will enjoy the lesson. Vile vile utaweza kutoka na kitu ambacho kitaweza kusaidia katika maisha yako ya mbeleni na vile vile katika attention of your examination. So but before hatujaanza ile sensory neuron, the sense organ, nataka tumalizie another subsection ambayo ilikuwa ni katika simple reflex or reflex action, ambayo tumesema this is a rapid automatic response to a stimuli. So we are going to discuss the neural pathway of the reflex action. Tumesema kwamba the reflex action inakuwa kwa katika neural pathway na vile vile in involuntary action, meaning that it does not involve the use of the reasoning or thinking, or does not involve the use of the will of power and the need of being learned. No need of being to have experience on that particular situation. And this process involves the use of the spinal cord, does not involve the use of the brain. And ndio maana inasema kwamba ni involuntary or unconscious. So it tends to happen very rapid and automatic. So the reflex arc is a neural pathway that links the sensory receptors and effectors such as muscle. So this is a reflex arc ambazo hapa ni nerves ambazo zinapatikana ndani ya spinal cord, ambazo zenyewe ni neural pathway ambazo zina link sensory receptors, ambazo sensory receptors are the one which are responsible for delivering information from the receptors organ kutoka katika this main 5 sense organ, ambapo kuna skin, kuna nose, kuna macho, kuna sikio pamoja na tongue. So after the collection of this signal from this major 5 sensory organ by the sensory information toward the central nervous system ambayo ndio spinal cord, they come to be interpreted, na hivyo interpreted information come to be transmitted kwenda katika effectors neuron ambayo ni motor neuron, na baada ya kutoka katika motor neuron inapewa katika effectors organ kwa ajili ya kuweza take a particular right action pertaining the detected stimulus. So they tend example those the effectors organ is like involve example muscles, glands and so forth. So in its simplest form, 3 neurons are involved in the reflex arc. Tumeangalia types of neuron. Tuna sensory neuron, kuna relay neuron pamoja na motor neuron. Kwa katika simplest form, the reflex arc inakuwa involve 3 neuron. Ile swali nimeliuliza katika previous lesson yetu katika unielezee types of neuron ambazo zina be involved katika reflex action. So there are main 3 types of neuron which are involved, ambapo kuna sensory neuron, kuna relay neuron. Katika structure ya spinal cord tumeweza kuziangalia in details namna gani zipo. The sensory neuron ambayo ina convey information kwenda katika spinal cord,
the relay neuron ambayo yenyewe ina kama connector between the sensory pamoja na motor neuron, na motor neuron ambayo yenyewe inachukua information interpreted kwenda katika effectors organ kwa ajili ya kuchukua a particular feedback or response or action to a particular detected stimulus. So the sensory, intermediate na motor neuron, these are the main neuron ambazo zipo katika au zina be involved katika reflex arc. So example, consider the diagram of reflex arc involving the quick removal of the hand from head to place. Vile vile, temperature and pain receptors in the skin stimulate the sensory neuron and impulses generated are conducted to the spinal cord for the interpretation. Kwa mfano, the stimulus yetu ni temperature pamoja na pain receptor. Katika sense organ zako zipo ambazo zinakuwa zinaweza kudetect kwamba kuna joto au kuna maumivu, ni skin ndio inact kama sense organ. So those temperature na pain ni inact kama receptors, ambazo receptors zina be carried by the sensory neuron kwenda katika spinal cord, about central nervous system yetu kwa ajili ya interpretation. Lakini napofika pale zina be relayed by those relay neuron within the central nervous system ambayo ni spinal cord, ambapo the temperature na pain receptors in the skin stimulate the sensory neuron and impulses generated are conducted to the spinal cord for interpretation. Baada ya hapo, the impulses travel from one nerve cell to another via the gap called sinus. Kwa baada ya kufika katika the central nervous system for the interpretation, there is no ile direct connection between the neuron moja kwenda kwa neuron nyingine. Hapo kuna na small gap. Na hapo small gap inakuwa ni synapse. So the impulses travel from one cell to another via a gap ambayo inaitwa synapse. So it also it is transmission site between a neuron and an effector cell or organ. Vile vile hapa synapse inact kama transmission site kati ya neuron na effectors organ au cell. So baada ya pale, these are microscopic gaps that separate buttons of one neuron from the dendrite of another. So these are synaptic cleft ambazo zinafanya kazi katika separation of these buttons of one neuron from another. Vile vile, the synapse is also known as neural junction or synaptic cleft. So this is where the two neurons zinakuwa zina link. So the synapse is also known as neural junction. So the sensory neurons carrying the impulses enter the dorsal root of the spinal cord from the synapse with intermediate neuron in the gray matter. Tunaangalia katika structure ya spinal cord, tunaangalia kwamba gray matter ipo katika center of the spinal cord. So within this, the intermediate neuron ambayo ndio relay neuron yenyewe inakuwa inapatikana katika gray matter. Kwa hiyo baada ya receiving of those impulses from the sensory neuron, they become transmitted to the motor neuron, lakini before they become relayed by this intermediate neuron ambayo yenyewe inapatikana katika gray matter kwenda katika motor neuron. So the intermediate neuron sign up with the motor neuron. Kwa baada ya pale, intermediate neuron ambayo ipo katika gray matter inakuwa ina sign up with this motor neurons. So the motor neurons carrying the interpreted impulses, they tend to carry the interpreted impulses and leave the spinal cord by the ventral root and stimulate the muscle cell to contract and eventually pull the hand away from the head to plate. So the motor neurons carrying the interpreted impulses leave the spinal cord by the ventral root. Tumeangalia katika spinal cord kuna kuwepo na ventral root pamoja na dorsal root, ambao the impulses naingia katika spinal cord via the sensory neuron this dorsal root, na zina move or zina leave the spinal cord and via the ventral root by the use of this motor neuron. So as they leave by the ventral root, they stimulate the muscle cell to contract and eventually pull the hand away from the head plate. So baada ya pale mtu anapata kuwa aware kwamba hii hapa ni joto. So hapa ni moto. So the effectors organ ambayo ni motor ishapeleka taarifa, inafanya mtu kuwa aware kwamba this is a hot plate. So what you have to do, move up or pull up away your hand from that particular hot object, kwa sababu utaendelea kuungua. So when sufficient number of muscle fibers contracting
the hand will automatically pull away from hot object. Kwa hiyo hadi napekea mtu kuweza kupull away mkono wake kutoka katika moto inatokea pale ambapo sufficient number of muscle fibers zimecontract, muscular contraction imeweza kuwepo ya kutosha, na hivyo mtu anakuwa na pull up automatic. Yaani anajikuta tayari asimi kwamba nataka nitoe niendelee kuacha, hapana, just it happen automatic, na ni very inatokea ndani ya sekunde. Those interpretation au nervous system inatokea within the seconds, so it's very rapid. It is the nerve impulse transmitted in form of electrical waves, so inatokea very rapid kwa ajili ya kuweza kumprotect mtu. Na hapa ni moja ya umuhimu wa coordination katika body of an organism. And this is a structure on how, hapa ndio tunaelezea sasa mechanism on how this simple reflex arc inakuwa inafanya kazi, au reflex pathway namna gani inakuwa inafanya kazi ku ensure kwamba mtu hadi anakuwa aware on pulling away a hand from the hot object. Unaweza kuangalia katika mfano wetu katika picha yetu hapa. Hapa ni mkono wa mtu, hili hapa ni jiko la umeme. This one is the stimulus from hot plate. Akwa ameshika au ni mvuke. Kwa alikuwa ajui, just one is unconscious. Just take an example, umeweza kugusa hata kitu chenye ncha kali au moto. Unconscious ulikuwa ufahamu. Therefore utakuwa umejikuta tu umesha pull up away your hand. So huyu mtu alikuwa hajui, unconsciously aka place a hand from the hot plate. So the information, so this hot, ili hapa joto be sensed by the sensory organ ambayo ni skin. Hivyo ndio receptor sasa. Hapa hot temperature ndio receptors ambayo be carried by the sensory neurons or the central nervous system ambayo ni spinal cord. So baada ya sensing, the sensory receptor in the skin on hand stimulate to initiate the response. Baada ya pale taarifa zinaenda sensory neuron in spinal nerves of an arm, naenda katika spinal nerves. Zikifika hapa be relayed by the intermediate neuron, ambayo intermediate neuron ipo katika gray matter. This one hapa ni sensory neuron, imeweza kupeleka taarifa via the dorsal root. Tusisahau hivi via the dorsal root ambayo ni sensory neuron. Hivyo zimeweza kupita hapa dorsal roots, inaweza kuingia katika this relay au intermediate neuron ambayo inapatikana ndani ya gray matter. Na baada ya pale interpretation inaweza kutake place. Baada ya interpretation, an appropriate response to be taken, hivyo information will be transmitted back kwenda katika motor neuron, ambayo motor neuron ndio hii hapa, hizi hapa yenye dashi mistari, motor neuron, ambayo information will leave via the effectors organ or effectors neuron, ambayo ni motor neuron, via the ventral root. Na baada hapo, kwa kuwa tayari information iliyopeleka ilikuwa ni ya moto, na hivyo information ishabi interpreted kwamba that one is an hot object. So please move up away your hands or pull up away your hands so that you can be safe from that particular hot object. Hivyo taarifa inapelekwa sasa, ndio taarifa ambayo imetafsiriwa kwamba mtu hapo ni joto au hapo ni moto, mtu atoe mkono wake anaungua. Kwa hivyo motor neuron itaweza ku leave this spinal cord. Tumesema kwamba this one is a simple reflex arc ambayo ni rapid automatic and does not involve the use of the brain. Kwa hivyo this process or this action yenyewe ni involuntary. Kwa hivyo mtu atalazimika, taarifa itapelekwa to the motor neuron ambayo itatoka via the ventral root, itapelekwa katika muscles, katika effectors organ ambayo ni muscles. Kwa hiyo mtu ataweza kutake ni muscular contraction ambayo involve the moving away of the hand from that hot object. Hivyo mtu taarifa itapelekwa, na hivyo mtu ataweza ku pull up away hand from that particular hot object, na hivyo kuweza kuwa safe. That is how they tend to work like. Hizi hapa components zingine za spinal cord tumeshazi discuss. This one tumeangalia, this one hapa ni gray matter, hapa nyeupe ni white matter. Na kwa nini white matter pamoja na gray matter ni gray? Kwa sababu due to the concentration of the cell body of the neuron. Na hapa ni white matter, this due to the myelin sheath of the nerve fibers ambayo inasaidia kama katika insulation of the axon, vile vile katika kuongeza the transmission of the nerve impulses, to ensure kwamba the information which are provided take very rapidly, so to make sure that a person becomes safe from that particular detected receptors. Na vile vile tumeangalia kwamba the dorsal root ambapo ndio sensory nerve inakuwa inaingia, na ventral root ambapo ndio ya chini the motor neuron inakuwa ina leave from the spinal cord to the effectors organ, to ensure kwamba appropriate response is taken.
So now that was all about the reflex action and how it works like na mechanism. So ila sasa unaweza ukaulizwa uelezee the reflex action. Namna gani elezea neural pathway of reflex action katika spinal cord. So inaweza kuja kwa namna hiyo. Make sure kwamba unaelezea, baada ya kuelezea unachora. It is very simple kama vile nilivyoelezea. Kama umesikiliza kwa makini, I'm sure that utaelewa. Kama hujaelewa, please sikiliza tena na tazama tena so that you can improve your understanding. Now we are proceeding with the distinguishing features or distinguishing characteristics or distinguishing simple reflex action from the conditioned reflex action. Tumesema kwamba the simple reflex action ile ambayo ni rapid autonomic response to a stimulus ambayo yenyewe does not involve the use of the voluntary. Kwa ni voluntary, so it happen without the involvement of the will of power or does not involve the need of experience. So tunaenda kuangalia namna gani hapa simple reflex ina differ with the conditioned reflex ambayo yenyewe involve the use of the experience na inahitaji mtu kuweza kujifunza. So the difference between the simple reflex action pamoja na conditioned reflex action. So the simple reflex action is an autonomic response that is not learned, and the simple reflex action are always quick and autonomic. So yenyewe ni autonomic reflex ambayo haihitaji mtu kujifunza na vile vile inatokea kwa haraka na involuntary au autonomic. Example, take an example. Ulikuwa unaona kama unavyotazama na ghafla tu mdudu haja hapa hataki kuingia kwenye jicho. Ghafla utajikuta tayari ushafumba macho. That one is one of the example of the simple reflex action. Kwa nini umefumba macho? Tayari information should be interpreted. Huyu ni mdudu, fumba macho kwa sababu in case kama atamruhusu kuingia kwenye macho ataweza kukudhuru. So taarifa tayari should be interpreted. Kitu gani ambacho nimeangalia kumwangalia mdudu, nimetumia sense organ ambayo ni eyes. Na hivyo information imeweza kuwa transmitted katika spinal cord na hivyo ikabi released by those motor effectors na mtu kuweza kujua kwamba huyo ni mdudu, fumba macho ili asije akakudhuru. An example of reflex action is knee jerk. Take an example pale mtu kwa mfano wale watu wanaokimbia wanariadha wakati wa kukimbia. That is an example of the knee jerk. Kuna style ambayo anaambia kupiga magoti kabla hujaanza kukimbia. So that one is knee jerk. I would like to nenda kuiangalia in detail namna gani vile vile inafanyika kama simple reflex action. So the knee jerk produce the responses even if it is done many times. Knee jerk kwa mfano ulikuwa umenyosha mguu wako lakini ghafla mtu akaja kukupiga katika goti lako, akaja kupiga na nyundo. Utaendelea kunyosha mguu wako au utaukunja? The response ni kwamba kama ulikuwa umenyosha mguu wako, ghafla mtu akaja akaipiga kwa nyundo, utashusha utakunja your knee au goti lako utaweza kulikunja. Kwa nini? Ile pale ni simple reflex action. So that's withdraw from that particular pain receptors. So the knee jerk produce the response even if it is done many times. This is the characteristics of the reflex action, that is, the same stimulus will result into the same response. So, in reflex action, response is coordinated by the spinal cord. Katika simple reflex action, response is being coordinated by the spinal cord, na ndio maana ni voluntary, does not involve the use of the willpower ambayo ni brain, ambayo kazi ya brain kwa ajili ya thinking pamoja na reasoning ili tuweze kuchukua appropriate response ambayo ni voluntary control. Kwa hiyo hapa simple reflex yenyewe ina involve the use of this only spinal cord ambayo yenyewe there is no need of those reasoning, just happen automatic. Vile vile in the simplest reflex there is no involvement of the relay neuron. Katika simplest reflex there is no involvement of the relay neuron, lakini ukiangalia katika coordinated au conditioned reflex action lazima the relay neuron aweze kusika katika brain. Vile vile the stimulus passes directly from the sensory to motor neuron and only one synapse is involved. Ukiangalia katika simple reflex information inabi carried directly katika sensory to motor neuron na junction ambayo iliyoko pale ni only one synapse ndio inabi involved. Lakini katika conditioned kuna kuwepo na two synapse, so two junction kati ya junction ya kwanza kati ya the sensory neuron pamoja na relay na nyingine kati ya relay pamoja na motor neuron. Also, there are various reflex action or actions taking place in the body that we do not become aware of it. Example, this action allows the body to maintain the internal body temperature.
Kwa mfano, the vasodilation and vasoconstriction of the blood vessel during the hot and cold temperature. Na vile vile example such action include the breathing rate, kupumua hivi kuvuta hewa, you can't control it, lakini in happen automatic to the body of an organism. Take an example, uzibe pua na mdomo kwa dakika 20, hutaweza, utajikuta tayari umeshaachia, kwa sababu utakapoendelea meaning that unachotaji ni kifo. So breathing is one of the automatic, huwezi ukacontrol breathing. Vile vile breathing rate pamoja na blood pressure, you can't control it. So the conditioned reflex. Conditioned reflex is a type of reflex action where the response is affected by past experience. So meaning that the response was to be taken must be learned, au kama mtu anakuwa na experience na hicho kitu, lazima inachukua muda mrefu na inahitaji mtu kuweza